Cheza LottoMoto. Naitwa Ebet Muthoni kutoka Mioro, Murang'a County. Nimekuwa nikicheza LottoMoto. Walinialika kwa ofisi yao kuja kuchagua box, show ile ya kuchoose box. Nimekuja nimechoose, nimejishindia kuka na microwave. 10,000 shillings. Na siongezi hata shilingi moja. Mama. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Unakaribia shilingi 50,000 zako. Unachukua ama unawacha? Siongezi. Banane. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,000 shillings. Unawacha wa kwanza. You're only 10,000 shillings away from what you need here. Kwani tunabembelezana? Toka kwa sanduku namba 8. I insist. Kwa sababu ulikataa kuchukua my 40,000 shillings. Unatoka hapa na microwave na umenisumbua. Hebu nirudishie zangu bwana. Nirudishie zangu. Ni zako! Na confirmation ndio hiyo. Nilikuwa nimewaomba msaada wa kuanzisha kazi ya salon. Wameninunulia vitu za kufungua salon, wakanipatia 25,000 za kununua braids. Nasema asante sana kwa wana LottoMoto na kwa wachezaji wote wa LottoMoto. Asante. It is really true that LottoMoto are destiny connectors. Tuache kudanganyana. Hapa mali safi, mali mbichi, kijani kibichi. Tuko LuckyGame, tunashibishana. Dail *570#. Chagua sanduku ya LuckyGame. Utapata sanduku 7 zinakungoja mahali pale. Chagua yako. Mali kibao, tuko na viti, tuko na vifriji hapa, tuko na TV, tuko na microwave na pia tuko na chapa. All happening kwa *570#. Jishibishe.